and there's lots of different versions, but they all have the same basic components. So what I want to show you today is the basic parts of an automatic level. So here we go. So the base part is referred to as the leveling head. It's made up of about 4 different parts. So the bit at the bottom is called the trivet, and this lets us connect to the tripod via the little screw hole in the middle here. So the screw that's in the tripod screws up into the trivet and locks the automatic level onto the tripod. We then have our foot screws, and these are the parts that level the automatic level. So we get nice accurate readings, and there's 3 of these. And then we have the tri-bar. This is just the bulk of the level, which also pivots around. And you can see there's a protractor, so we can actually measure angles if we want to. So that's that part of the automatic level. We then go on to the top half. Up here we have a mirror with a little prism, which lets us see down onto our bullseye bubble, or bullseye level. So that's just like a little spirit level, which helps us get the automatic level level. Back here we have the eyepiece where we look into the instrument, and the last little ring on the end of it also has a little focus knob that helps us focus the crosshairs which are inside the level. Hello, is video is audible and my voice is audible to you? Just let me know. Yes, sir. Yes, sir. Video दिसतंय का तुम्हाला animated? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. What happened? By mistake, I have kept the timing wrong in the group. I have just corrected it. Students are joining. I will play this video once again. Okay. Just a minute. Just see in this, the parts of the auto level are shown. I will explain these parts once again. You just see the animated video first, so that you will get the better idea of this. So this is the automatic level, and there's lots of different versions, but they all have the same basic components. So what I want to show you today is the basic parts of an automatic level. Here we go. So the base part is referred to as the leveling head. It's made up of about 4 different parts. So the bit at the bottom is called the trivet, and this lets us connect to the tripod via the little screw hole in the middle here. So the screw that's in the tripod screws up into the trivet and locks the automatic level onto the tripod. We then have our foot screws, and these are the parts that You can see these are the foot screws. These are the foot screws. There are 3 foot screws basically. 1, 2, and third one is on that way. Okay. By using this foot screw, we can level this instrument, because this instrument is basically used for the leveling. Okay. So leveling is very important part of the setting of this auto level or any instrument in a civil engineering. Okay. So there is a bubble tube. By using that bubble tube, we can make a instrument level. Okay, by taking the reference of that bubble tube and by adjusting this foot screw, we can level the instrument. Okay. The automatic level, so we get nice accurate readings. You can see this is the foot screw. This is the trivet, and this is the leveling head. By using this particular area, we can make the instrument level. Okay. Of the level, which also pivots around, and you can see there's a protractor. So we can actually measure angles if we want to. So that's that part of the automatic level. We then go on to the top half. Up here we have a mirror with a little prism,
which lets us see down onto our bullseye bubble, or bullseye level. So that's just like a little spirit level, which helps us get the automatic level, obviously level. Back here we have the eyepiece where we look into the instrument, and the last little ring on the end of it also has a little focus knob that helps us focus the crosshairs which are inside the level. I'll show you that in a minute. So yeah, a focusing knob there, and the eyepiece. Go around. We've got our main optics focus, so we can focus our image there, the large knob. And down here we have a tangent screw, so when we move that, it slowly moves the main body or the trubash around, so we can actually traverse small angles. On top of the instrument we have a set of open sights, so we can roughly line up with here our you can staff see or whatever various we're trying to parts. take a reading of. Okay, here we can see the various parts. Okay, I will just close. Okay, so this is the protractor. By using this, we can measure the angles. Okay, angles पण आपण roughly atolliaचा उपयोग करून measure करू शकतो. Then this is the trapeze trivet, which are included in this leveling head. By using that leveling head, we can make the instrument level. Okay. So after that, this is the focusing screw. Okay, I have shown the video of actual atollial to you. This is the focusing screw. By using this focusing screw, we can focus the object. Okay, we can measure the we can focus the stop, and we can measure the height. Okay, so this is the focusing screw. Okay, this is the eyepiece with crosshair focus. Okay, इथं जो आहे eyepiece आहे, जिथून आपण इकडून तिकडे बघणार आहे. ठीक आहे, this is the eyepiece through which we can see the object. Okay, after that, this is a mirror, and bubble level tube is there, or bubble circular level tube is there. By using that level tube, we can make the instrument level. Okay. And down here we have a tangent screw, so when we move that, Okay, and this is the tangent screw. Okay, this is the tangent screw. By using this particular tangent screw, we can rotate the instrument in a horizontal level slightly. ठीक आहे, horizontally आपण ते instrument थोडंसं move करू शकतो by using the this tangent screw. Okay, it slowly moves the main body or the trubash around, so we can actually traverse small angles. On top of the instrument we have a set of open sights, so we can roughly line up with our staff or whatever we're trying to take a reading of before we look through the eyepiece. When we look into the eyepiece, you're going to see a couple of things. Obviously the cross in the middle is what we refer to as our crosshairs, and this middle line is where we take our main readings from. And we also have our stadia lines, one at the top, one at the bottom, and these are used for measuring distance. So that's it. They're the parts of an automatic level. Okay, now we will go for the indirect method for measuring the or drawing the contour. Okay. Is it visible to you? In last lecture, I have explained the things regarding this. Now the part that is remaining is the interpolation. Okay, the interpolation. Is screen is visible and my voice is audible? Yes, sir.
Yes, Okay. sir. Okay. So the last part from this topic, that is the indirect method. We have to see. We will see here. Last lecture ला जसं मी सांगितलं तुम्हाला, we have to divide this area into checks or squares at a regular interval, that is 10 meter or 5 meter, whatever according to the terrain. जशी काही जमीन आहे, जमिनीच्या हिशोबाने आपल्याला ती जमीन जी आहे ती डिवाइड करायची आहे. आणि after that dividing that particular area, after that we will take the levels at all these points. Okay, या सगळ्या पॉइंटला आपण लेवल घेऊ. Okay, I hope you have read this. I will just recall this once again. In this method, in indirect method मध्ये आपण काय करतो तर we just divide the area in squares or checks, and we take the levels at a regular or that particular corners. Okay, आपण त्या कॉर्नरला आपण लेवल चेक करतो, जी काय असेल ते आपण लेवल घेतो. बट इन डायरेक्ट मेथड व्हॉट वी हॅव डन, in direct method we have to find that particular points having the स्टाफचं एक रिडिंग आपण फाइंड करायचं. म्हणजे 90 मीटर आरेल असेल तर बाबा स्टाफचं रिडिंग मला 2च दिसलं पाहिजे, लाईक दिस वे. ओके, वी वेर ट्राइंग टू फाइंड द that particular staff reading which is required to us. ठीक आहे, in direct method. But in this indirect method what we do, we take the readings directly and we take the levels. ज्या काही लेवल्स आहेत त्या सगळ्या लेवल्स आपण ज्या काय ऍट ऍक्च्युअल आहेत त्या कॉर्नरच्या आपण लिहून घेतोय का कागदावर. ठीक आहे, आता इथं आपलं काम ग्राउंड वरचं सगळं संपलं. त्याच्यानंतर व्हॉट वी हॅव टू डू, वी हॅव टू गो इन ऑफिस अँड बाय इंटरपोलेशन टेक्निक वी हॅव टू फाइंड द कंटूर लाईन. ओके, वी हॅव टू फाइंड द रिक्वायर्ड कंटूर लाईन. मग ती कशी काढायची की समजा आपल्याला 99 मीटरचा कंटूर पाहिजे आणि 2 पॉइंटचं जे आरएल आहे ती एकाची 98 एकाची 100 आहे, तर त्याच्यावरून आपण समजून घ्यायचं की 98 आणि 100च्या मध्ये आपल्याला 99 मीटरचं कंटूर आहे. तर त्या 2 पॉइंटचं इंटरपोलेशन करायचं आणि आपल्याला जो रिक्वायर्ड हे आहे ते फाइंड आउट करायचं. ठीक आहे, नाउ वी विल सी विथ एक्झाम्पल ओव्हर हिअर व्हॉट इज इंटरपोलेशन. ओके,
So in this method, the RL of different points that is spot level are taken at a regular interval along a series of lines set up on a ground. Okay. असं करतो आपण. त्याच्यानंतर आपण काय करतो तर the position of these points are plotted on a sheet at any suitable scale. आता हे स्केल हे जे पॉइंट आहे ते आपण एका कागदावर with some suitable scale we mark over there. Okay. Then the spot level are noted in a at a regular or respective points. Okay. Then the points of the contour lines. आता Recording in progress. then what we do? Then the point of the contour lines are found out by the interpolation. The interpolation what I am telling to you from last 2 lectures, we will discuss over here. Okay. A calculation आहे and after which they are joined to get the required contour. ठीक आहे. हे इंटरपोलेशन केल्यानंतर आपल्याला जे पॉइंट मिळतात ते आपण कनेक्ट करतो and we will get the required contour lines. Okay. Although it is a very quick method. आता ही जी मेथड आहे या मेथड मध्ये आपण मोस्ट ऑफ द वर्क जे आहे ते आपण ऑफिस मध्ये बसून करतो. सो इट इज अ क्विक मेथड. But this method is approximate because we find the points by calculation, not by the actual area. ठीक आहे. जे पॉइंट आपण फाइंड आउट करतोय ते कॅल्क्युलेशन करून फाइंड आउट करतोय. सो देयर इज सम अप्रॉक्सिमेटी इन दिस. ठीक आहे. म्हणजे रिअल पॉइंट आपण फाइंड आउट करत नाही, वी फाइंड बाय द अप्रॉक्सिमेट. म्हणजे कॅल्क्युलेशन करून फाइंड आउट करतोय. जमिनीवर असतीलच असं नाही पण असतात. ठीक आहे. So it is somewhat less accurate, but it is fast and quick method. ठीक आहे. एमपीएससी ला किंवा तुमच्या एक्झामला जनरली इथून क्वेश्चन येतोच ज्याच्यामध्ये डायरेक्ट मेथड कशी आहे तर डायरेक्ट मेथड इज स्लो टेंडियस आहे, एबलॉंग एरियासाठी वापरतो आणि व्हेरी ॲक्युरेट आहे. आणि इनडायरेक्ट मेथड कशी आहे? इनडायरेक्ट मेथड इज व्हेरी क्विक अँड इट गिव्स अप्रॉक्सिमेट पोझिशन ऑफ कंटूर लाईन्स. ठीक आहे. या दोन गोष्टी नीट लक्षात ठेवा. Okay. Again, in this method, we can divide that particular area in a cross sections or squares. ठीक आहे. क्रॉस सेक्शन मध्ये किंवा स्क्वेअर मध्ये आपण एरिया डिवाइड करतो. ठीक आहे. Now, first we will see by using the cross section method. Cross section method ने कसे कंट्रोल करायचं we will see. In this method, the baseline that is center line or profile line. ठीक आहे. इज कन्सिडर्ड. म्हणजे जो काही एरिया आहे त्याच्यात एक बेस लाईन आपण आधी कन्सिडर करतो, कुठलीही एक बेस लाईन कन्सिडर करतो. ओके. देन क्रॉस सेक्शन आर टेकन एट अ परपेंडिक्युलर टू द ईच लाईन एट रेग्युलर इंटरवल दॅट इज 50 मीटर और 100 मीटर लाईक दिस वे. ठीक आहे. म्हणजे इफ आय ट्राय टू शो यू, आपण असे बेस लाईन सिलेक्ट करतो आधी. ठीक आहे. आणि या बेस लाईनला एका ठराविक अंतराने आपण काय करतो पुन्हा क्रॉस सेक्शन लाईन काढतो. म्हणजे इथं समजा एक क्रॉस सेक्शन लाईन काढली, पुन्हा 5 मीटरला दुसरी काढली. ठीक आहे. पुन्हा आणखी 5 मीटरला तिसरी काढली. असं ठराविक लोकेशनला आपण एक परपेंडिक्युलर लाईन काढणार 5-5 मीटरला. एक अंतर फिक्स ठेवायला लागतं पण याच्यात. ओके. वी विल ड्रॉ लाईक दिस क्रॉस सेक्शन्स. ठीक आहे. ऍट एव्हरी suppose 10 meter. Okay, I will write over here 10 meter. This is 10 meter. Now what we have to do, याच्यानंतर हा रोड होता, हा ही जी बेस लाईन आहे दॅट इज रोड. आणि हे जे क्रॉस सेक्शन्स आहेत ते आपण आपल्या कन्व्हिनियन्स साठी आपल्याला रीडिंग पाहिजेत म्हणून आपण घेतलेले आहेत. ओके. आफ्टर दॅट व्हॉट वी हॅव टू डू, वी हॅव टू अगेन डिवाइड दिस एरिया at a regular interval. ओके. पुन्हा या एरियाला आपल्याला डिवाइड करायचं आहे असं. म्हणजे 1 मीटर आला, पुन्हा 2 मीटर आला आणि हा आणखी 3 मीटर. म्हणजे समजा रोडच्या त्या साईडला 3 मीटर आपल्याला सर्वे करायचं आहे आणि रोडच्या सेंटरच्या या साईडला 3 मीटर आपल्याला सर्वे करायचं आहे. ओके. म्हणजे बेसिकली आपला हा रोड होता. बेसिकली आपला असा हा रोड जाणार होता. ठीक आहे. इकडून इकडे रोड जाणार होता. त्याच्या सेंटर लाईनला आपण एक लाईन काढली, त्याला आपण एका ठराविक 10 मीटरला डिवाइड केली आणि त्याला आणखी पुन्हा क्रॉस सेक्शनला डिवाइड केली. ठीक आहे. नाउ व्हॉट वी हॅव टू डू, वी हॅव टू फाइंड द आरएल्स ऑफ डिफरंट पॉइंट्स. ठीक आहे. हे जे पॉइंट्स, जे क्रॉस सेक्शनचे पॉइंट्स आहेत तिथले आपल्याला आरएल फाइंड आउट करायचे. हे जे क्रॉस सेक्शनचे जे पॉइंट्स आहेत त्यांचे आपल्याला आरएल फाइंड आउट करायचे सगळ्यात. ओके. सो असं पण आपण रोडचा सर्वे करायचा तर असं करू शकतो, किंवा इन अ लास्ट लेक्चर आय हॅव टोल्ड यू
की एरिया जो आहे तो डायरेक्टली स्क्वेअर्स मध्ये डिवाइड करायचा आणि त्याचे जे पॉइंट्स आहेत तिथलं तुम्ही डायरेक्टली RLs फाइंड आउट करायच्या. ओके, सो लाईक दिस वे वी कॅन डू. Okay, so after this the points are marked along the cross section at a regular interval. मागाशी सांगितल्याप्रमाणे आपण ठराविक अंतराला क्रॉस सेक्शन पॉइंट टाकणार. ओके, a temporary benchmark is set up near the site. आता एक बेंचमार्क कुठलाही सर्वे करायचा झाला तर फर्स्ट वी हॅव टू फाइंड द टेम्पररी बेंचमार्क और वी हॅव टू फाइंड द एनी बेंचमार्क ज्याचा आपल्याला रेफरन्स आपण घेऊ शकतो. ठीक आहे, देन a temporary benchmark is set up near the site. स्टाफ रिडिंग आर टेकन अलॉंग द बेसलाईन. ठीक आहे, याच्यानंतर आपल्याला काय करायचं, जे स्टाफ रिडिंग आहेत त्या स्टाफ ज्या रिडिंग ज्या आहेत त्या बेसलाईनला घ्यायच्या. ठीक आहे, जस्ट अ मिनिट. ओके, तर स्टाफ रिडिंग ठराविक अंतराला घ्यायचे, त्याच्यामुळे आपल्याला RL मिळेल. द RL ऑफ ईच पॉइंट इज कॅल्क्युलेटेड. ठीक आहे, प्रत्येक जे पॉइंट आहे त्याचे आपल्याला RL मिळून जाईल. ठीक आहे, RL म्हणजे काय, हाईट. ठीक आहे, रिड्यूस्ड लेवल. देन द बेस लाईन अँड द क्रॉस सेक्शन आर प्लॉटेड टू अ सुटेबल स्केल. ठीक आहे, मग एका कागदावर हाय असं ड्रॉइंग काढायचं आपल्याला. सबसिक्वेंटली RLs ऑफ रिस्पेक्टिव्ह पॉइंट आर नोटेड ऑन अ मॅप. ज्या काय RLs आलेले आहेत त्या एका मॅपवर लिहायचे आहेत. आणि आफ्टर दॅट रिक्वायर्ड कंट्रोल लाईन इज ड्रॉन बाय इंटरपोलेशन टेक्निक. म्हणजे आपण जमिनीवर ही मापं घेतली. ठीक आहे, म्हणजे आधी आपण असा एरिया डिवाइड केला स्क्वेअर मध्ये. ठीक आहे, आणि हे जे पॉइंट आहेत 99.50, 97.60, 96.25, 94.75, 97.60 लाईक दिस वे. हे जे पॉइंट्स आहेत हे RLs आहेत, ते त्या प्रत्येक पॉइंटला आपण लिहून काढले. ठीक आहे, हा जो दिसतोय हा 98 मीटर, हा 99 मीटर, हा पुन्हा 98 मीटरचा कंटूर हा आपण नंतर काढलेला आहे. ठीक आहे, तो आता नाहीये आपल्याकडे फक्त असं स्केलेटन आहे ज्याच्यावर आपल्याकडे फक्त हे माप लिहिलेले आहे. ठीक आहे, असं आपल्याला एक RLचा स्केलेटन आपल्याला मिळेल. इथं आपलं साईटवरचं काम संपलं. नॉट नाउ व्हॉट वी हॅव टू डू, वी हॅव टू गो इन ऑफिस अँड वी हॅव टू मेक सम कॅल्क्युलेशन अँड फाइंड दीज कंटूर्स. हे जे कंटूर्स आहेत ते आपल्याला फाइंड आउट करायचे. ठीक आहे, कोणते कंटूर फाइंड आउट करायचे, तर हे जे कंटूर्स आहेत, ही जी लाईन दिसते 98 मीटरची, ती आपल्याला फाइंड आउट करायची. ओके, दीज लाईन्स वी हॅव टू फाइंड. ओके, दीज आता ही इथूनच जाते, ही कसं काढणार, तर we find these lines by the interpolation technique. Okay, now we will see next slide. Okay, जसं मगाशी रोडचा सर्वे होता तसा स्क्वेअर मेथड पण आहे. The area is divided into number of square. The size of the square is depend upon the nature of the ground. ठीक आहे, म्हणजे 5 मीटरला करायचं आहे, 10 मीटरला करायचं आहे, 15 मीटरला करायचं आहे. दिस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द दॅट ग्राउंड. म्हणजे जर जास्ती स्लोप असेल तर आपण अंतर कमी ठेवणार, स्लोप कमी असेल तर अंतर जास्ती ठेवणार. ठीक आहे, जनरली दे हॅव साइड्स वेरिंग फ्रॉम 5 मीटर टू 20 मीटर. ठीक आहे, जास्ती स्लोप असेल तर आपण 5 मीटरवर लाईन मार्क करणार आणि कमी स्लोप असेल तर वी विल मार्क द लाईन्स ॲट 10 मीटर 20 मीटर लाईक दिस वे. ठीक आहे, स्लोपिंग ग्राउंड जर कमी असेल तर. ठीक आहे, जनरली दे हॅव साइड्स वेरिंग फ्रॉम 5 टू 20 मीटर. द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वेअर आर नंबर्ड सिरियली लाईक 1 2 3 4 5. हे आपल्याला समजण्यासाठी आपण त्यांना नंबरिंग करणार, सो दॅट वी कॅन नोट डाऊन द रीडिंग्स. ओके, नाउ जस्ट अ मिनिट. Now what we have to do, a temporary benchmark is set up. हे जे वाक्य आहे टेम्पररी बेंचमार्क इज सेट अप नियर द साइट, हे तुम्हाला सर्वे जर सब्जेक्ट असेल तर त्याच्यात हे नेहमी येणारच, लक्षात ठेवा. ठीक आहे, सो टेम्पररी बेंचमार्क इज सेट अप नियर द साइट अँड द लेवल इज सेट अप ऍट अ सुटेबल पोझिशन. ठीक आहे, लेवल आपण एका सुटेबल पोझिशनला सेट करणार. ओके, द स्टाफ रिडिंग ऍट ऑन द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वेअर इज टेकन अँड नोटेड इन अ लेवल बुक अँड मेंटेनिंग द सिक्वेन्स ऑफ द सिरियल नंबर ऑन द कॉर्नर्स. ठीक आहे, आपण लिहून घेणार ते सगळे नंबर्स. ठीक आहे, द RL ऑफ ऑल द कॉर्नर इज कॅल्क्युलेटेड
द स्केलेटन ऑफ द स्क्वेअर आर प्लॉटेड टू अ सुटेबल स्केल. ओके, RL सगळ्या लिहून घेतल्या आणि जो स्केलेटन ऑफ द स्क्वेअर जो आहे तो आपण एका ठराविक स्केलला लिहून घेतला. ठीक आहे. द रिस्पेक्टिव्ह RL आर नोटेड ऑन अ कॉर्नर. ठीक आहे, हे जे RLs आहेत ते आपण प्रत्येक कॉर्नरला आपण लिहून घेणार. आफ्टर विच द कॉर्नर लाईन्स आर ड्रॉन बाय द इंटरपोलेशन टेक्निक. ठीक आहे. आता ह्या दोन मेथड होत्या. एक जी मेथड होती बाय युजिंग द क्रॉस सेक्शन मेथड आपण रोडला यूज करतो आणि फ्लॅट एरिया असेल तर आपण स्क्वेअर मेथड यूज करतो इनडायरेक्ट मेथड मध्ये. ठीक आहे. नाउ द प्रोसेस. आता ही प्रोसेस बघा कशी. द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग contours proportionality between the plotted points is termed as interpolation. ठीक आहे. This is done by the arithmetical calculation and graphical method. ठीक आहे. ग्राफिकल मेथड तुम्हाला बघायची काही एवढी काही गरज नाही. अरिथमेटिकल कॅल्क्युलेशन मेथड जरी समजली तुम्हाला तर इट इज सफिशियंट. ओके, नाउ लुक ॲट हिअर. लेट पॉइंट A and B are two corners of the square. ठीक आहे. पॉइंट A आणि B, these are the two corners of this square. ही बघा डायग्राम. ठीक आहे. The explanation is in other slide, so I need to show you this. Okay, explanation you just hear from me. Explanation ऐका. ठीक आहे. So here सगळ्यात पहिल्यांदा बघा. Let A and B are two corners of the square. A and B, this one I will annotate here. This one and this one. Okay, so A and B are the corners of the square. A and B हे दोन corners आहेत. Just a minute. ओके, तर हे दोन पॉइंट आहेत. ठीक आहे. द हॉरिझॉन आता बघा. द RL ऑफ पॉइंट A इज 98.75. इथं दिसते तुम्हाला RL ऑफ पॉइंट A इज 98.75 अँड दॅट ऑफ RL पॉइंट B इज 100.75. ठीक आहे. A ची जी RL आहे ती 98.75 आणि B ची जी RL आहे ती 100.75. ओके, आणि द हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स बिटवीन A अँड B इज 10 मीटर. म्हणजे आपण 10 मीटरला हे स्क्वेअर्स केलेत ना, तर ह्या दोन मधलं डिस्टन्स काय हॉरिझॉन्टल 10 मीटर, ह्या दोन मधलं काय 10 मीटर. ठीक आहे, लाईक दिस वे. ठीक आहे, ह्या दोन पॉइंट मधलं डिस्टन्स 10 मीटर आहे आणि दोन पॉइंटची RL इथं तुम्हाला दिसते. ओके, नाउ आय विल राईट ओव्हर हिअर. मी इथं लिहितोय बघा. हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स बिटवीन A and B. मीटर. ठीक आहे. A आणि B मधला हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स जे आहे ते 10 मीटर आणि व्हर्टिकल डिस्टन्स काय असणार दोन्हीतलं? टेन. Why 10? स्क्वेअर. हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स आहे ते. दोन पॉइंट मधलं हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स हे प्लॅन मध्ये बघतोय आपण. ठीक आहे, ते 10 मीटर आहे. व्हर्टिकल डिस्टन्स वुड बी द डिफरन्स बिटवीन द टू RLs. RL म्हणजे काय? हाईट, दोन पॉइंटची हाईट. ठीक आहे,
2 पॉईंटची एक जमिनीपासूनची हाईट एका पॉईंटची दिली आहे, दुसऱ्या पॉईंटची दिली आहे, तर त्या दोघांचा डिफरन्स कसा काढणार आपण? त्या दोघांची वजाबाकी करणार ना, बरोबर का? समजतंय का? आर यू गेटिंग? व्हर्टिकल डिस्टन्स आपण कसं काढणार 2 पॉईंट मधलं? तर त्या 2 पॉईंटची जर आपल्याला आर एल माहित असेल, ठीक आहे, आर एल म्हणजे काय? हाईट. आता 1.2 मीटर 1.3 मीटर आहे, तर त्या दोघांचा डिफरन्स किती असेल? 3 वजा 2. समजतंय का तुम्हाला? आर यू गेटिंग? हु इज सेइंग 10? इफ यू नॉट Yes, गेट sir. जस्ट सर एकदा हॉरिझॉन्टल तेवढं सांगता का सर एकदा? काय काय? हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स तेवढं सांगता का एकदा? हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स हे जे आहे हे आपण थोड्या थोड्या अंतरावर आपण हे स्क्वेअर मार्क केलेत जमिनीवर, ठीक आहे. म्हणजे 5 मीटरवर पण आपण करू शकतो, 10 वर करू शकतो, 20 वर करू शकतो, ठीक आहे. हा पर्टिक्युलर जे उदाहरण घेतलंय ह्याच्यामध्ये आपण 10 मीटरवर आपण ठराविक लाईन टाकून आपण तिथे लेवल्स घेतल्यात, ठीक आहे. जर आपण 5 वर घेतलं असतं तर हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स 5 मीटर असतं, जर 20 वर घेतलं असतं तर 20 असतं. आता हे 5, 10, 20 कशावरून ठरवतो आपण? तर जमिनीच्या स्लोपवरून. जर जमीन खूप स्टीप असेल तर आपण 5 मीटरवर घेतो, जमीन जर फ्लॅट असेल तर 10 घेतो, 20 घेतो. ओके, हे आपण आधीच ठरवलं असतं की किती अंतरावर आपण स्क्वेअर केले. जे काही अंतरावर तुम्ही स्क्वेअर केले तो आकडा आपण तिथे हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स म्हणून घेणार, ठीक आहे. हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स म्हणून लिहिणार. समजलं का? यस. ओके, सो हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स बिटवीन ए अँड बी इज 10 मीटर आणि व्हर्टिकल डिस्टन्स काय? तर दोन्ही आरएल चा डिफरन्स, ठीक आहे. आरएल चा जो डिफरन्स आहे तो व्हर्टिकल डिस्टन्स आला, ठीक आहे. आता बघा साधं टेक्निक आहे. जस्ट अ मिनिट. ओके, तर आपल्याला आता 99 मीटरचा कंटूर काढायचा. ओके, आपल्याला हा पॉईंट फाइंड आउट करायचा आहे, ठीक आहे. आता बघा 10 मीटरला 2 मीटर व्हर्टिकल डिस्टन्स, 10 मीटर हॉरिझॉन्टल डिस्टन्सला व्हर्टिकल डिस्टन्स किती आहे तुमचं? 2 मीटर, ठीक आहे. तर आपल्याला 99 मीटरचा कंटूर तुम्हाला समजतं की कुठं असणार आहे 99 मीटरचा कंटूर? तर तुमचा इथं असणार आहे. 99 मीटरचा कंटूर इथं आहे. हा पॉईंट तुम्हाला फाइंड आउट करायचा आहे. तर एवढं जे हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स आहे त्याला आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. वी हॅव टू फाइंड आउट दिस डिस्टन्स, ठीक आहे. हे जे डिस्टन्स आहे आपल्याला फाइंड आउट करायचं, सो दॅट वी विल गेट दिस पॉइंट. ओके, तर त्याच्यासाठी मी काय करतोय, I will do 99 minus 98.75, it is equal to काय झालं? 99.9, 99 minus 98.75, it is equal to 0.25. आता इथं नीट बघा, मी तिरकस गुणाकार इथं लिहितोय बघा. 10 मीटर डिस्टन्सला आपण आपली हाईट होती व्हर्टिकल 2, ठीक आहे. 10 मीटर डिस्टन्सला आपली व्हर्टिकल हाईट 2 होती, ठीक आहे. तर आपल्याला हे जे डिस्टन्स आहे काढायचं त्याला आपण एक्स मानलं. समजा एक्स ला किती असणार आहे असा तिरकस गुणाकार आपण आपल्याला करायचं. एक्स ला किती असणार आहे? एक्स ला किती असणार आहे? तर हे जे डिफरन्स आहे एक्स ला 0.25.
बघा तुम्हाला समजते 10 मीटरला जर 2 आहे तर x ला 0.25 ही हाईट किती आपली म्हणजे 10 ला 2 आहे तर ही हाईट आपल्याला माहित आहे 0.25 मग x ला किती ठीक आहे तर आपल्याला ह्याचा फक्त तिरकस गुणाकार करायचा असा तिरकस गुणाकार करायचा मग x इज इक्वल टू काय येईल तुम्हाला डायरेक्ट आन्सर x इज इक्वल टू 10 into 0.25 आणि डिवायडेड बाय काय होणार डिवायडेड बाय 2 ओके दिस इज इक्वल टू 1.25 समजलं का तुम्हाला नीट लक्ष द्या इथं 10 मीटर हॉरिझॉन्टल डिस्टन्सला जर 2 मीटर व्हर्टिकल डिफरन्स असेल ठीक आहे ह्या दोन लाईन वरून मी सांगतोय बरं का ह्या पहिल्या दोन लाईन 10 मीटर हॉरिझॉन्टल डिस्टन्सला 2 मीटर व्हर्टिकल डिस्टन्स असेल ठीक आहे तर आपल्याला आता हे 10 होतं त्याला 2 व्हर्टिकल होतं आता हे जे डिस्टन्स आहे ते आपल्याला माहित नाही त्याला आपण एक्स मानलं एक्स ला किती 0.25 हे कशावरून काढलं तर ह्या दोन व्हर्टिकलचा डिफरन्स काढला 99 जो आपल्याला पाहिजे तो मायनस 98.75 जो तिथं आहे तो ठीक आहे तो आपल्याला डिफरन्स माहिती आहे 0.25 याचा तिरकस गुणाकार केला आपल्याला एक्स मिळालं 1.25 मग आपल्याला काय करायचंय वी हॅव टू टेक अ स्केल आणि स्केलनी हे जे डिस्टन्स आहे हे 1.25 मीटरला मार्क करून टाकायचं ठीक आहे हे जे स्केल हे बाण जे दिसते इथं 1.25 सेंटीमीटरला आपण डायरेक्टली तो पॉइंट घ्यायचा सो दॅट वी विल गेट दिस पॉइंट समजलं का तुम्हाला इफ यू डिड नॉट गेट टेल मी आय विल एक्सप्लेन वन्स अगेन कारण एकदा तुम्हाला हे कॅल्क्युलेशन कळालं की तुम्हाला काही टेन्शन नाही ठीक आहे आता पुन्हा मी एकदा सांगतोय बघा हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स हे प्रत्येक पॉइंट मधलं आपल्याला माहित आहे 10 मीटर ओके सो आय हॅव रिटन ओव्हर हियर हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स बिटवीन द पॉइंट ए अँड बी इज 10 मीटर ओके ना व्हर्टिकल डिस्टन्स दोन पॉइंट मधलं आपल्याला माहिती आहे का तर माहिती आहे दोन पॉइंट आहेत ज्याच्यामधलं आपल्याला कंट्रोल फाइंड आउट करायचंय त्या दोघांचा आपण डिफरन्स काढला म्हणजे व्हर्टिकल डिस्टन्स मिळालं ते किती आलं 2 आलं ठीक आहे मग इथं लिहिलं सर 10 ला 2 तर आता आपल्याला कंटूर काढायचं 99 चा ठीक आहे मग ह्याच्यातलं व्हर्टिकल डिस्टन्स काय 99 मायनस 98.75 इथं लिहिलं 0.25 ठीक आहे तर एक्स ला 0.25 ठीक आहे मग एक्स ची व्हॅल्यू जी आली ती इथं लिहिली आणि तेवढ्या अंतरावर हा पॉइंट मार्क केला डायरेक्ट ठीक आहे लाईक दिस वे वी विल मार्क अदर पॉइंट्स बाकीचे पॉइंट पण आपण मार्क करणार मग इथल्या ह्या दोन 97.60 आणि 99.25 याचं इंटरपोलेशन करून आपल्याला हा पॉइंट मिळेल देन 97.60 आणि 99.25 ह्याच्या दोघांचं इंटरपोलेशन करून आपल्याला तो पॉइंट मिळेल ओके त्याच्यानंतर हा पॉइंट मिळेल ठीक आहे त्याच्यानंतर हा पॉइंट मिळेल त्याच्यानंतर हा पॉइंट मिळेल ओके असे आपल्याला सगळे पॉइंट मिळाले की आपल्याला काय करायचंय आपल्याला वी हॅव टू कनेक्ट दिस ओनली ओके आपल्याला हे फक्त कनेक्ट करायचंय हाऊ विल आय कनेक्ट तर हे जे पॉइंट आहेत ते आपण स्मूथली कनेक्ट करणार लाईक दिस वे यू विल गेट द कंटूर समजलं का तुम्हाला 1.25 हे वर्टिकल डिस्टन्स आहे 1.25 हे जे डिस्टन्स मिळाले ना ते ए पॉइंट पासून आपल्याला टाकायचंय त्या ग्राफवर हे हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स मिळाला आपल्याला आणि व्हर्टिकल डिस्टन्स हे 99 मायनस 98.75 म्हणजे रिक्वायर्ड कंटूर 99 मायनस 98.75 एकदा नीट लक्ष द्या बघा समजते का आय विल एक्सप्लेन वन्स अगेन टू यू ओके एकदा नीट बघून घ्या सगळी डायग्राम
ओके, समजलं का? म्हणजे 10 मीटर हॉरिझॉन्टल डिस्टन्सला वर्टिकल डिस्टन्स होतं 2 मीटर. वर्टिकल डिस्टन्स कसं काढलं आपण, तर ह्या दोन पॉईंट मधला डिफरन्स आहे 100.75 आणि 98.75. ओके, तर 10 मीटरला 2 मीटर. ठीक आहे. तर हे जे 0.25 कसं काढलं आपण, तर आपल्याला 99 मीटरचा कंट्रोल काढायचा होता आणि 98.75 तिथली ऑलरेडी आलेली होती. ह्या दोघांचा डिफरन्स आला आपला 0.25. ठीक आहे. तर 0.25 ला हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स किती असणार, हे हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स आपल्याला फाइंड आउट करायचं हा पॉईंट काढण्यासाठी. ठीक आहे. तर त्याला आपण एक्स मानलं, एक्स ला 0.25, याचा तिरकस गुणाकार केला, एक्स इज इक्वल टू 10 into 0.25 upon 2. ओके, सो इट इज गेटिंग एज 1.25. मग इथून ए पासून 1.25 मीटरला आपण हा पॉईंट घेणार. तसं प्रत्येक पॉईंटचे इंटरपोलेशन करून आपल्याला सगळे पॉईंट मिळणार आणि ते आपण कनेक्ट करणार, सो दॅट वी विल गेट द रिक्वायर्ड कंटूर. We will get the required contour. Okay, this written over here. इथं पण लिहिलेलं आहे रिक्वायर्ड कंटूर कसा काढायचा. ओके, समजले का सगळ्यांना? नाव हिअर वी हॅव कम्प्लीटेड द कंटूर पार्ट. कंटूर पार्ट आपण इथपर्यंत संपवलाय. नाव व्हॉट वी हॅव टू सी, ॲटो लेवल जे आहे, ॲटो लेवल जो आपण प्रॅक्टिकल आपण बघितला, तर ॲटो लेवलचे पार्ट्स आणि त्याचे कन्स्ट्रक्शन डिटेल्स आपल्याला बघायचे आणि टिल्टिंग लेवल विच वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके, just let me take the attendance. इथपर्यंत कोणाला काही शंका असेल तर विचारा. Otherwise, let me take the attendance of you. आणि just a minute. I have one important